글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 8일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. U.S. Russia clash at UN over North Korea. Patriot missiles in Ukraine. 미국과 러시아, 유엔에서 북한 및 우크라이나의 패트리어트 미사일 문제로 충돌. The United States and Russia engaged in a heated exchange at the United Nations over the involvement of North Korean supplied missiles in Ukraine and the deployment of Patriot missiles. The U.S. accused Russia of using North Korean missiles against Ukraine, marking a significant escalation in military tensions. Russia, in response, labeled the U.S. a direct accomplice in the conflict, especially after the downing of a Russian military transport plane. The confrontation underscores the complex geopolitical dynamics at play and the challenges in resolving the ongoing conflict in Ukraine. Both countries' actions and rhetoric at the UN highlight the deep divisions and the international community's struggle to find common ground. This incident comes amid broader tensions involving military support and strategic alliances, reflecting the global stakes involved in the Ukraine crisis. 미국과 러시아가 유엔에서 북한에서 공급된 미사일의 우크라이나 사용 및 패트리어트 미사일의 배치를 둘러싸고 치열한 교환을 벌였습니다. 미국은 러시아가 우크라이나에 대항해 북한 미사일을 사용했다고 비난하며 군사적 긴장에 상당한 고조를 표시했습니다. 반응으로 러시아는 미국을 충돌에서 직접적인 공범자로 지목했으며 특히 러시아 군수송기의 격추 후에 그러합니다. 이러한 대립은 진행 중인 우크라이나 충돌을 해결하는 데 있어 복잡한 지정학적 역학과 도전을 강조합니다. 유엔에서의 양국의 행동과 수사는 깊은 분열을 드러내며 국제사회가 공통의 기반을 찾기 위한 투쟁을 보여줍니다. 이 사건은 군사 지원 및 전략적 동맹을 포함한 더 넓은 긴장 상황 가운데 발생했으며 우크라이나 위기에 관련된 글로벌 이해관계를 반영합니다. Useful idiom direct accomplice. 직접적인 공범자. Russia labeled Washington a direct accomplice in the downing of a Russian military transport plane. 러시아는 워싱턴을 러시아 군수송기의 격추에서 직접적인 공범자로 지목했습니다. Number 2. Netanyahu rejects ceasefire proposal, insists on total victory over Hamas. 네타냐후, 휴전 제안 거부하며 하마스에 대한 완전한 승리 주장. On February 7, 2024, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed Hamas's ceasefire offer, aiming for a conclusive victory in Gaza. Despite Hamas proposing a 4.5-month truce for the return of hostages and withdrawal of Israeli troops, Netanyahu emphasized the necessity of Hamas's defeat for Israel's security. This stance comes amidst ongoing conflict since October, with significant casualties on both sides. The U.S. Secretary of State Antony Blinken has engaged in discussions, reflecting international efforts to mediate the crisis. Israel's military campaign began following a Hamas-led attack, highlighting the war's devastating impact, including thousands of Palestinian deaths and the displacement of civilians. 2024년 2월 7일, 이스라엘의 네타냐후 총리가 하마스의 휴전 제안을 거부하고 가자지구에서의 결정적 승리를 목표로 하고 있습니다. 인질 반환과 이스라엘 군대의 철수를 위한 4개월 반의 휴전을 제안했음에도 불구하고 네타냐후는 이스라엘의 안보를 위해 하마스의 패배가 필수적임을 강조했습니다. 이러한 입장은 양측에 상당한 인명피해를 낳은 지난 10월부터 이어진 충돌 속에서 나왔습니다. 미국의 안토니 블링컨 국무장관이 논의에 참여함으로써 위기를 중재하기 위한 국제적 노력이 반영되었습니다. 이스라엘의 군사작전은 하마스 주도의 공격 이후 시작되었으며 수천 명의 팔레스타인 사망자와 민간인의 대피로 전쟁의 참상을 드러냈습니다. Useful idiom total victory. 완전한 승리. Netanyahu said victory is within reach. It's matter of months. 네타냐후는 승리가 달성 가능하며 몇 개월의 문제일 뿐이라고 말했습니다. Number 3. Georgia accuses Ukraine of trying to spread war after explosives found at border. 조지아, 국경에서 폭발물 발견 후 우크라이나의 전쟁 확산 시도 혐의. Georgia's State Security Service announced the interception of a clandestine shipment of explosives,
allegedly originating from Ukraine. Aimed at the Russian city of Voronezh. The explosives were concealed within a cargo of car batteries, transported through Romania, Bulgaria, and Turkey, before being seized at the Georgian border. This incident has escalated tensions, with Georgia accusing Ukraine of attempting to spread the conflict to its territory. The Georgian government has called for an investigation, emphasizing the need for stability and peace in the region. This development underscores the complex geopolitical dynamics in Eastern Europe and the potential for conflict spillover across borders. The international community has expressed concern over the incident, highlighting the importance of diplomatic efforts to prevent further escalation. 조지아 국가안보국은 우크라이나에서 출발한 것으로 추정되는 비밀 폭발물 운송을 차단했다고 발표했습니다. 이 폭발물은 로마니아, 불가리아, 터키를 거쳐 조지아 국경에서 압수되기 전에 자동차 배터리 화물 안에 숨겨져 운송되었습니다. 이 사건은 조지아가 자국 영토로의 충돌 확산을 시도한다고 우크라이나를 비난하면서 긴장을 고조시켰습니다. 조지아 정부는 조사를 요구하며 지역의 안정과 평화가 필요하다고 강조했습니다. 이 사건은 동유럽의 복잡한 지정학적 역학과 국경을 넘는 충돌의 잠재적 확산을 강조합니다. 국제사회는 이 사건에 대해 우려를 표하며 추가적인 에스컬레이션을 방지하기 위한 외교적 노력의 중요성을 강조했습니다. Useful idiom clandestine shipment. 비밀 운송. Georgia's State Security Service announced the interception of a clandestine shipment of explosives, allegedly originating from Ukraine. 조지아 국가안보국은 우크라이나에서 출발한 것으로 추정되는 비밀 폭발물 운송을 차단했다고 발표했습니다. Number 4. China, Russia, and Iran to hold joint naval drills for regional security. 중국, 러시아, 이란, 지역 안보를 위한 해군 연합훈련 실시. China, Russia, and Iran announce plans for joint naval exercises aimed at enhancing regional security before the end of March. The drills, reportedly set to involve other countries, signify a unified stance against perceived threats in the Middle East. This military collaboration reflects the deepening ties among the three nations amidst growing geopolitical tensions. The exercises are expected to focus on maritime security, search and rescue operations, and ensuring safe navigation in strategic waterways. The United States has expressed concerns over the drills, citing the potential for increased military aggression in the region. The coalition's stated goal is to demonstrate their commitment to safeguarding regional stability and peace. The announcement comes as the U.S.-led coalition launches strikes on Iran-backed Houthi rebels in Yemen, highlighting the volatile security situation in the Red Sea. 중국, 러시아, 이란이 3월 말 전에 지역 안보 강화를 목표로 해군 연합훈련을 실시할 계획이라고 발표했습니다. 다른 국가들이 참여할 것으로 보고된 이 훈련은 중동에서 인식되는 위협에 대한 통일된 입장을 나타냅니다. 이 군사협력은 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 세 나라 간의 관계가 깊어지고 있음을 반영합니다. 훈련은 해상안보, 수색 및 구조작전, 전략적 수로에서의 안전한 항해 보장에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 미국은 이 훈련에 대해 우려를 표명하며 지역 내에서의 군사적 공격성 증가 가능성을 지적했습니다. 이 연합의 명시된 목표는 지역 안정과 평화를 보호하겠다는 그들의 의지를 보여주는 것입니다. 이 발표는 미국이 이끄는 연합이 예멘에서 이란이 지원하는 후티 반군에 대한 공습을 시작함에 따라 홍해의 불안정한 보안 상황을 강조합니다. Useful idiom deepening ties. 관계가 깊어지다. This military collaboration reflects the deepening ties among the three nations amidst growing geopolitical tensions. 이 군사협력은 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 세 나라 간의 관계가 깊어지고 있음을 반영합니다.